vừa qua, các con dân công nghệ đã được một phen sốt sắng vì bản nâng cấp hệ điều hành được cho là đáng chú ý nhất từ trước tới nay của nhà Apple. Hãy cùng chúng mình kết nối với phóng viên thường trú của Bitu tại thung lũng Silicon để tìm hiểu kỹ hơn về những tính năng nổi bật trong iOS 16 lần này. Good evening, this is B2 Anchor live from the Apple Park, California. It's been a few days since the official release of iOS 16 and the heat is still around. Let's take a look at some new features that Apple brings to their iPhone users in this brand new update. One of the most substantial interface updates in iOS 16 is the brand new customizable lock screen. Now, users can change their phone lock screen whatever they want. Just press and hold to edit your lock screen. You can swipe to try out several different styles. You can also customize the fonts for the time and date and add lock screen widgets like weather, battery, etc. You can even set up multiple lock screens with different widgets and easily swipe to switch between them. There's also a photo shuffle option that automatically changes the pictures on your lock screen. Hey, but when will iPhone have always on display? We already have this feature since 2008. These customization stuffs are already obsolete. Yes, the always on display option will be available on the iPhone 14 series, so the fact that you can actually use it, just put in a little bit more money. Another stunning feature on iOS 16 is Visual Lookup Update. When you touch a photo subject, like the man in this image, you can lift it away from the background and add it to apps like Message. Essentially, it is a tap and hold tool that removes a photo's background. Very convenient. Don't need to use Photoshop or any other website to easily remove background from a photo. Another feature that I personally find very convenient is the use of Face ID when your phone is in landscape mode. Now, when you're playing games and your screen suddenly go off, you don't need to rotate your phone to open it with Face ID. You can right away unlock your phone in landscape mode. Và đó là một vài cập nhật về những tính năng mới trên iOS 16. Đâu là tính năng mà bạn yêu thích nhất? Hãy comment ngay phía dưới để cho chúng mình cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. B2, talk the way you like.